Karibu sana to the biggest show in Nairobi right now. This is Ogopa Nairobi. What are we talking about? We're talking about the best and the worst experiences in your shaipitia kwa hii city. Channel ni The Hot Seat KE. Kama hujafika hapo ndani, fika very fast. Subscribe, tunakuletea content safi, content matata. Kama kawaida, mandhari ni safi. Swiss Lenana Mount Hotel wana make sure Ogopa Nairobi crew iko ndani na wanafanya mambo safi. Karibu sana. Leo tunaongelea nani? Tunaongelea story ya msee fulani. Probably ulimuona time gospel industry ilikuwa on the rise, walikuwa wanajileta kwa market. Gospel industry walikuwa wanapiga shughuli safi. Mko na group fulani inaitwa SOC, walikuleta ngoma inaitwa Zongelela na ngoma kama hizo kali zaidi. 7 years ago uliwaona, na leo tunaongea na mmoja wao. Jina of course utaisikiza ushangae, ni nani? Amos Kimani, but then alikuwa anaitwa Mugikuyu 254. Takuaje? Karibu sana bro. Good to see you manze. Furahi kukuona manze. Mingi sana manze. It's been a while. 7 years ago mmeingia kwa industry mnatesa. Vijana wamejishikisha safi kwa Christ. I know manze. Sindio eh? Umesema 7 years ago nikashtuka, ni kitambo hivyo. Unajua mimi nafikiri kama ni juzi juu nakumbuka hizo struggles zote. Hiyo time tulikuwa tume gospel industry kumeingia. Sasa nakumbuka group ndio imeshika SOC kina Jose, na nani mmepiga collab mpaka na Chris Ero. Ilikuwa ngoma safi. Yaani ni 7 years ago. 7 years bro, 8 years ago manze. But technically we quit muziki 2018. So that's like 3 years ago. So the last time nilikuwa studio as in nikikuwa professional artist ni 3 years ago. But nimekuwa studio, unajua msanii ya kuitingi muziki juu ni gift. Yeah, ni gift. God amekupatia, lazima usababishe nayo anytime. But before tuseme ulikuit ukaenda wapi, tu take it back kidogo bro. So ajue Mugikuyu 254 kwa hapa leo, SOC wako ndani ya nyumba. Tupeleke hiyo jani ya SOC manze, group ilikam namna gani mkamo mnatutesa hii industry mbaya. So technically 2012 yes. 2012 ndo tulipatana kama SOC, tulipatana Church Deliverance Church Kahawa West. Nice. So kila msanii amekuja tu kivyake. Tulikuwa tu church, tukapatana church, but sasa mimi ndo nilikam church late. So hao walikuwa saints dancers already. Kama unakumbuka saints. So walikuwa wana dance. So mimi venye niliingia church, nilikuwa nimetoka church different, nikaingia Deliverance. So nilikuwa nafanya muziki. I was like 21 years old. At that time. Okay, so calculate of course. Umesikia venye sasa calculate wakati aje unaanza calculate. Usiandike hapo chini kwa comment ujao. Junda kuruka tu. Tunajua miaka za umse. Tunaongelea 8 years ago. Let's go. Nimekuruka. So also alikuwa na dance. Mimi nilikuwa nimeingia studio for the first time. Nilikuwa na song yangu but haikuwa well done. Yes. So nilikuwa na perform before services ziishe. Kwa sababu kitu sadaka mimi na perform tu. So Edu part of SOC. Part of SOC. Edu. So group mlikuwa watatu. Jose. Edu, wewe and Jose. Nice. So Edu came up akaniambia ni aje niko na idea song nataka tufanye. I was like ni sawa, juu sisi tuna come up na tuko chat same, hata ni poa tutakuwa tunashikisha before so watu wa sadaka. It's a nice idea. Tuna hype wase. Mazezi kwa studio tumeenda studio sasa kwa Karena. Karena ndo alikuwa anaproduce Chris. Karena ametutisha pesa na hatuna pesa bado. Hakuna kitu bado. Hiyo kama hustle na kupiga muziki. So Edu ameenda ameuza laptop. Amepeleka pesa studio. Tukikuwa studio siku ya kurecord, mimi naona Edu na kamna mzee mwingine. So Edu ako like mimi niliambia umsaidia na akona verse better hata kushinda yako na hata sijasikia yako. So nikamwambia ni sawa, acha mimi nifanye verse 2. Wewe fanya verse 1. Huyu juu simjui, acha afanye verse 3. Song ikaweza, yani ukifanya song kali utajua. Hiyo ni ngoma gani sasa mmerekodi kwa Karena? Hiyo mgusikia. Acheni hizo bana. Hivi ndio vitu wasa ukipitisha. Ngoma ni kali lakini msanii ameishiki. Unataka kuniambia hiyo mgusikia. So ukifanya wimbo kali mtu jua. Actually ukipatana na msanii anakuambia ati nimefanya wimbo, shika earphones uniambie na soundaje. Bado hajawahi. Hajaiwahi, bado wanaitafuta. Ukifanya wimbo kali hata utauliza msee, utajua. Hata before watu waisikie wewe mwenyewe utajua. Wewe na producer mtajua ni kali. It's in the spirit, you know. It's like how they say once you find a wife, you know. Once you find a house, you know. Ukipata gari utajua hii, utafeel roho. Hata kiatu, ukivaa kiatu utasikia hii ndio unafaa kuwa nayo. So we knew that song was a good one. So Karena called us in the evening akatuambia song yenu ni kali but haina intro ina make sense na hatuwezi sema Mugikuyu au kisiko ni Mugikuyu but then inaitwa Amo. So hatuwezi sema Amo, Edu, Jose on the track. Tafuteni jina moja
Mjiite kwa crew. So alafu akatuambia kama mnashindwa acha niambie Chris. Juu Chris ni boy wangu na tunaenda naye church the same church but hatujafikiria kumpigia juu. Actually 2012 was the highest peak of Chris. So hapa tunaongelea Chris Ero. Chris Ero. So Chris Ero mazema popote pale uko Chris. Hii Nairobi najua one way. Nani mtiaji ushike simu yangu. Nikupigia simu kushika jana. Usema na moto mazema mwambie basi. Ushike simu yangu kwanza. Nipigia jana kushika simu. Chris Ero ni mswa nguvu mazema. But ni mswa nguvu sana. Chris alitupatia opportunity time tulikuwa tunaanza. Wase walikuwa na feel. Akiwa ameangusha mbaba nini. Hiyo time 2012 Chris ndo alikuwa kusema ameshinda awards kama sijui ngapi. Hip hop song of the year ndio alikuwa 2012. Yes. Actually alikuwa anatupatia tickets si tunaenda tu kuona. So kufanya collab tulikuwa na feel ni kama he's too far gone. So we wanted to build a catalog pole tu. Chris akapiga simu, akaenda studio. Yeye ndo alitutafutia jina. Akasema since nyinyi mko saints, kwani tu Saints of Christ. Na iko ni SOC. Iko tu ni SOC. SOC ni kama kutoka kwa Chris. Sio kwa Chris. Actually yeye ingekuwa studio akasema after. Alitupigia simu akasema mimi nimesema SOC ndani ya nyumba. So hiyo ndio jina yenu kutoka leo. Mjipange. Sikusema ni sawa. Huge shout out to Chris Ero manze. Popote penye uko manze uliokolea na tungetaka pia wewe uko kwa hiki tio Ogopa Nairobi. Big up. So the song tukafanya video iko kwa quality sana. Okay. So Chris akaitwa interview Tukuza TV, yes, KTN. Akumake, I think he had a different show. Akasema niko na vijana fulani wanaweza kuni represent. So akina Krobo walikuwa it's fine since we are known for renewing talent. Ni sawa ambie tu akam. Interview mimi nakwambia tulikuwa tunatetemeka hatujaiko kwa TV before. The first time. Tulipata na start like tulilazimishiwa. So we launched the song, it played for the first time but of course hawezi endelea kucheza juicy quality. But that built trust kwa wase wa Kahawa West. So like tumeona kwa TV nini. So exactly. So we did a second song that we never shot a video but it was actually very very well received mtaani because it was a different, we were known for doing songs that had different introductions. Unaona kama zongelela kuna mtu amesikia before. Diamond of course questionable. Bila Yesu wewe kuisha aje unajua. So hiyo ilikuwa inaitwa Parara. So ilikuwa like exactly. Na hiyo hata ikuwa na video. So ukikuwa na Christ hauparari, as in Christ anafanya una glow. So that is what paved the way for us. Crossover walikuwa na Kahawa West. Hawawezi fanya show Kahawa West bila SOC. Kulikuwa na awards Kahawa West. Yaani tulikuwa tumeshika churches zote huko. So umeshika hood yako mtaani strong. Tulianzia tu hivyo. And noticingly, sahi when I'm in the business market area, I'm still using the strategy una hit kwa community first, una get market base yako kwa community, ndio una kama kigrow nayo. That's the same aspect I'm using right now. So one time around 2012 ikiisha December, I had an idea. Nilikuwa na feel ni kama mimi nimeitwa personally kama Mugikuyu. Vision yangu mimi sikuwa nijiona nikikuwa group kutoka time yote nilikuwa na vision nikikuwa high school. Haikuwa nimekia sense but nawapenda ni sawa but niko na idea. Na feel ni kama na feel stuck. So me had an idea. I went to studio, I paid for it, nikaongea na Karena and we started working on a project. So ideally kuna song ya Kikuyu ilikuwa inaitwa Gedhuke by some guy. So I took that song, made it in a Kikuyu English version. And then nikaingia nayo studio, nikafanya verse, alafu nikaita boy fulani anaitwa Yano anajua kuimba, akanifanya chorus. Akachukua tu hiyo song yao msia Kikuyu yenye ilikuwa imehit. Ilikuwa inaitwa Gedhuke na Gedhundoku. Hiyo time. Akaiweka na Kizungu na Kikuyu na akaimba chorus. Nikapelekea huyo mse. Nikikuwa tu na verse 1 na chorus. Hii ni December 2012. Akaniambia, yani wewe unaweza chukua wimbo yangu redo tena. Unajua, do you know how wrong that is? Nikamwambia hapana, nimekuletea before ni release. So if you like the idea, mimi I can do it. I don't even need you to do it. Mimi nataka tu ku-release juu ni kama cover ya hiyo song. Akaniambia, so hii time umeamua kwenda solo. Hiyo time niko solo, mimi niko na vision yangu. Akaniambia hapana, acha ndakupigia simu. Nikapigia Chris nikamwambia wewe fanya hivi, mzee amekataa kufanya hii song.
pigia Holiday mwambie nita change chorus, yeye aniweke verse ya kizungu na mimi nimeimba na Kikuyu. So hiyo ni hit song juu hiyo diversity. Yes, diversity. Hiyo time Holiday ndo alikuwa star. Holiday alikuwa anaguza kelele takatifu ni mso, ni hit song. Yes. Anaguza Eko Dida niko na reason, hit song. Anaguza Juliani ni hit song. Hapa amejulikana king of collab. Ameguza hizo Sunday Christian I press on ni hit song. Mimi na kama na Kikuyu ukiniguza we are done. So umecheki. Yeah, so I know what's working. I know that's what's working. Yeah. So Chris calls Holiday and Holiday is like, "Hey, mazee mimi nimeleta new artist wengi sana. Niko na album na focus on hii period, siwezi fanya na new artist mwingine. Kelele takatifu was the last for me." Chris akanipigia akaniambia Holiday amekataa but wewe fanya hivi kama mtaani leo jioni nikushow. Akaniambia nikaishia akaniambia ni aje ita Jose na Idu wafanye verse 1 verse 2 alafu mimi nitafanya chorus hizo. So mimi niko na like but direction ni gani? Direction hiyo verse 1 yenye umefanya ndio itatu direct kwa hizi zingine. Ndio kila kitu itaamua. Wasi wakaingia studio. Edu akaingia studio Jose akaingia studio the following day. Edu akaingia studio the third day. Chris akaingia studio the fourth day. So hakuna mtu amesikia the full complete song. Ni hata sijasikia kutoka waingie studio. Wewe verse yako tu ndio ilikuwa ya kwanza kila mtu mwingine akaingia. Na Jose hajasikia verse ya Edu na Chris. Na Edu hajasikia chorus. So chorus ndio ya mwisho. So Karena called me akipiga nduru ako like you guys hii hit song. Tukujeni studio Saturday. Tunaingia studio Saturday, hakuna mtu anaongea after Karena amecheza song because we know this is a new wave. No one has done sound kama hii before. So hii time yenye tunaongelea collab yako na kina Chris Ero na SOC, hii ni dawa ya mende. Hapana, hiyo ni bila Yesu wewe kuisha. Yeah. So Chris ndo amekama up na chorus bila Yesu wewe kuisha. Alafu sasa sisi tumefanya basi. Alafu za Chris. So tuko kwa studio ndio nakwambia ukifanya wimbo kali utajua. Hakuna mtu anaongea. We have so much going on in our head because we have something that is too big. We don't even know how to handle it at that specific time. About it. Exactly. Yeah. Chris akasema hii wimbo tunatumia DJ Sanch wa Try Crew. Kuna show ilikuwa Try Crew Homeboys ilikuwa na happen kila siku Sunday. Yeah. Na ni Saturday sahi tunamtumia sahi. Akamtumia sahi hiyo na tukaisha home. Kesho on Sunday. Hiyo song ilikuwa countdown. Ilingia kwa countdown when ilitizwa 2 na ametumiwa jana. So ilingia kwa countdown, ujue kingia kwa countdown kumaanisha nende kipanda. Hiyo ni kumaanisha uko na guaranteed airplay every single Sunday. Because of course inapanda. Time itafika number 1 so kiso. So kahawesi tuko tunaambia wasi kila mtu asikize. Juu already tunajua zangu Sunday. Hadi wazazi, so we are finally picking up some sense. So it stayed on the charts for 2 months. Number 1. So wase walikuwa wameshaanza kujua hiyo song. So tulikuwa tunaenda events, wase wanajua song watu hawatujui. So tulikuwa tunaenda show kama Cross Connect, tunalipishwa entrance but song yetu inachezwa huko ndani juu hawajui nyinyi ni nani unajua. Ngoma inachezwa huko ndani. Tunaambia hiyo song ni yenyu, wanatuambia hata kama ni yenyu itabidi mmecheza na sisi ndio highlight artist of the day. Shockingly. Hatari bro. All the way. So hiyo ni 2012 sasa. Make me understand this. So at one point ulikuwa unataka ku break up na SOC. Yeah. But circumstances. Sasa hiyo ndio inaitwa calling ya Mungu. Sasa atakuwa na ku redirect hapo. No. But kama singefikiria solo hatungepata hiyo project. Kweli. Unaget? Kwa sababu mkikaa chini mnataka kushare ideas nyinyi wote. Actually that opened an idea of you work on you as Jose. Anything you bring it will be as Jose, sisi tunai-embrace. Yeah. And then wewe kama Edu mimi kama Mugikuyu. So songs zetu zilikuwa zinakaa hivyo. So kila mtu anakaa na idea yake. Mbogi na. So si tukae kwa nyumba tufikirie idea. That hiyo ilikuwa na to limit kwa sababu tunatry kukua what as one. Wewe fikiria kama wewe alafu tutai-support. Hayo ilikuwa model fit. So 2013 sasa new year. Samidi, a guy from BMF. Guys we look up to. Gives me a phone call out of nowhere. Ako like, "Hey you guys, hii wimbo yenu ni kali, mimi na venture into videos. Nileteni hiyo wimbo niwafanyie." Niko like, "Bro, sisi hata hiyo meeting unatuita hatuna hata fare ya kukuja hiyo meeting." Hatuna Ferrari bro. Unasema nini? Unaongea stories za video, anaambia pana store charge, nyinyi kujeni tu. So he had an office around here somewhere. Alikuwa na Washamba Limited. So tukaingia ofisi akatuambia nitawapatia kila kitu. Nyinyi nipatieni tu idea. Akamwambia sisi tuko na idea ya classroom, nursery.
tufundishe watu bila Yesu wewe kuisha. Tunashutia hiki kitu ndani ya daru. Ndani ya daru tufundishe wasee bila Yesu wewe kuisha. Iishie hapo. Juu hatuna hata budget, akasema sawa tafuteni class na school bus. Mtafute mbogi tu kiasi. Na actually mkiget wase wataidi hai juu wanaona kwa class the better. Kapigia Chris ni aje tutafutie watu wataidi hai. So Chris ndo link every other time. Chris akapigia watu wataidi hai wakapenda song wakakam through tukachukua Marion prepare kana West tu. Samidia alikam na mbogi mzima. Kila kitu. Na Nissan mzima iko na equipment. Production crew yote. That's how God works. Na hatuna hata kitu, hata hiyo siku, hata ukiangalia hiyo video, hatuna nguo za kuchange. Ni the same clothes from beginning to end. Samidia kwa like yani mnavaa nguo moja tuko like hivi ndio tuko. Mungu anatutaka hivi sasa. Mungu anatutaka hivi sasa. So it worked. Chris akavaa leso. Me I wore the same t-shirt written Mugikuyu because I wanted it to stick in people's heads. Njose waka dance because they were dancers. And actually Tahidi guys came. They loved the song, they loved the concept. 2 weeks later, Samidi called us. He had done the song. Ilikuwa ishaisha. That was it. Tuliingia kwa hao yake. Hata yeye ndo alikuwa anaanza. Tuliingia kwa hao yake tuko like yenyewe huyu mzee ndo anaanza pia. You know. Anaanza venture into stuff. Na kiti moja hapo, you know. And we knew that song was so good. But hatuna do ya kumarket. So Chris is telling us all these big ideas, dream print CDs mpeleke. Na mjui hata hiyo inatoka wapi. Hata tujui hizi ofisi zao watu ziko wapi. Hapo sawa. Okay, all through umechop your story, so see all the way mpaka mahali mlimake hit song, mshaingia mainstream sasa. Ngoma ishavuma bro. Kila kitu iko celebrity imeanza kuingia. Mtaa yako sio umeanza kukujua. Before tuligana hiyo song for 2 weeks before we release. Tulienda conference Nakuru, we prayed 2 weeks then we came back. Tulichukua hiyo song kwa CD moja hata haijaprintiwa tukapelekea DJ Mo. DJ Mo pushed that song for us. Kabisa. Mondo alikuwa anapatiana anaambia na we have this new artist. It went all round. It topped charts. We were nominated for the Groove Awards. Of course, kama group. Chris ndo alikuwa hip hop song of the artist 2012. At that time, 2012, yes. Akitupea tickets for free. Alafu 2013 sisi ndio tuna headline, tuna perform. Na sisi ndio actually hip hop song of the year. Hata before tuongelee breakthrough big nini na nini bro. Lazima so understand manze hapo ukihustle nini na nini. Ndio hii hustle imekuja imeingiana, mainstream media imeingia, ngoma imekuwa big. At what point bro una feel ni kama hii Nairobi ilikunyorosha manze? Because mimi nacheki ndio hii breakthrough inakaa. Before hata wasa get you juice ya breakthrough bro. Hii time me hustle man. Nairobi lazima tujue struggle ilikuwa hapo katikati. Ndio tujue Nairobi kuna mali ilikusambaratisha dead. So for me ime happen nikikuwa mwanabiashara sahi. Na hiyo time it was endless because now unajua kwa sababu once you have a big song, people want you to perform in their birthdays, their weddings, events, and their events. Hapo. So number one, the first one, sisi we didn't know how to charge. Sisi tulikuwa nafikiria as in people will just throw figures at you. So kuna events big, I won't mention their names. Yes. Kuna events big wase wanajua, but zinalipanga wasanii differently. Depends on how woke you are. So utapata stage ni moja, platform ni moja, wasanii wana perform, but payment ya wasanii ni different kabisa. Venye kila mtu negotiate ndo yake itakuwa. So kuna event Chris alikuwa anapatiwa pesa serious. Nani mzee tumeimba na yeye, but sisi tuliitwa differently on a different date. So sisi tumeingia hapo manze tumeambiwa ni aje kuna hii show itakuwa na happen Machakos People's Park nini na we thought you guys should come. Hapo mnaongezana ma event organizer. Na tuko kwa ofisi manze tuliamshwa Ngware tulikuwa kwa by 7. Kabisa. Unajua tulibagain 15,000. Na ni show Chris anapigwa over 200k. Tulipigwa 15,000. Sijui watu watatu bro. Get 5k. Ikru SOC wako Njose, Edu na Mugikuyu 254. Kumbuka hii story iko Machakos. So kuna na ni People's Park imejaa. Kuna cost ya transport inakuja hapo ndani. Hapana, at least wako na tour bus. So kila kitu ilikuwa nyinyi mnaingia. Mnaingia mnakajua tu 15k mnaishia. So watarudisha ditao. So mchukuliwe tao hapo KICC alafu mrudishwe tu hapo. Lakini mko watu watatu. So tuko watatu but sasa unafaa understand si hatujailipwa before. So this is the first check ever.
hata hatuna account, tunaenda tukidecide ni tena kwa bank account ya nani. Hold up bro, hapa hivi najua kuna watu wanajiuliza maswali 2-3. Chris Ero amekuwa very instrumental kwa growth yenu. Every other time kukiwa na kitu wamepigia Holiday, kukiwa na kitu wamepigia nani na nani, but hii time yenye mmeitwa event the same hakuwa na, but unajua hasa event wanakupigia differently, so si hata hatujui Chris amepigiwa, so hata mkwambia Chris hata hatujui list ya wasanii. Yeah. So si tunajua kuna event na happen Machakos na tunaitwa tukaperform, so we don't care about anyone else. So si tuko pale, hata fare kwanza ujue tunaenda tukigawana, so 15k ndo mingi sana at that time because ni the first one. So that's a lot of money. Hiyo 2013 hiyo ndo mingi sana kwetu. So the day we were going to pick the check, kwa sababu contract inasemanga you get paid after the event. Yes. Of which siku hizi tulijua after inaweza kuwa ni 3 years after. Unajua sasa unafaa kuwa smart ni how many days after. Yeah. So we went, we found, tulipata Bahati, tukapata Hope Kid. So walikuwa na over 80,000. Pale. Na ujue we all knew, si ati they are big artists as well. Hao ndo wanaanza. Hata ana mama hiyo time. Hata haja release wangu, ametoa song inaitwa, song ilikuwa inaitwa aje, hata alikuwa anatunywele tudogo. Siku ya kwanza. Alikuwa anasonga siku ya kwanza. Na akona wangu ndo alikuwa, I think ndo ilikuwa imetoka mpya kabisa. And he has managed to shut down a deal of 70,000. Si ni mafala hivyo. Na nyinyi mkakuja, so tunaangalia checks tuko like ai kwani we even bigger than these guys, you know. Na umseme sisi hata tuko na groove, umse ana groove yet. Una get ngoja kwanza ni understand hii part ya checks zilikuwa hakuna confidentiality. Kuna confidentiality juu unaingia unapatiwa, but kuna place mna dish hapo nje. Alafu unajua you all new, ndio sasa mnajaribu pia kujuana pia kama wasanii, but naona check yako ni big, so hatuwezi kuonyesha yetu kwa sababu na mko watu watatu. Mimi nakwambia tukishia kutoka kwa hiyo ofisi mpaka Kahawa West tuko tunaongeleshana wallahi cause tuko like nani kati yetu alidecide tunachukua hiyo juu hatujui nani alidecide. Mbona hukusema? Na tulikuwa kwa hiyo meza sisi wote watatu wallahi. So that was the first time we felt conned cause tulikuwa najua sasa walipata hiyo budget ya wasanii but hawako tu hawakuambia venye ile fanya kuwa. Sasa walianzia chini sisi tukakubali. So 15k ilikuwa the first proposal. Na nikakuwa hivyo. That happened. But we got to realize we ended up actually being the only gospel group that usually tulikuwa tunajulikana ku make deals better kwa sababu tuli have kuita mse ana kwa bank after that to enlighten on how contracts are done. Si hatuko tunakata do by the way, but we used to get more worth of our money. We were taught now. Ukituita show unatuambia kuna 100k na worth yetu ni 300, hatukatai, but you have to pay that 200 in other ways. Kuna venye tu itakam. Tunakuwa beniaji, tunajua mnaweza get hall. Tunajua mnyi mko na connections ya ku get hall, to get any hall, mko na connection ya ku get sound. We always used to get worth of our money. So people used hata kama mgewi the actual amount. Tupatie hiyo, so but contract inasema mtatu print hata kama ni CDs. Worth a certain amount of money. So guys but see to learn the hard way. After mmetandiko 15,000 watu wakifunga za 70 2014. It happened again in 2014 now outside the country. After mmepata manager mmepata some sawa bank. Mpaka hata tuko na manager na kila kitu. So one time we actually had a big debt. This is personal now. So mimi hata sikuwa nashika masimu juu ya deni. So in story hujaisema popote. Hakuna msasha isikie story. In 2014 katikati huko, now we are the biggest gospel group in the country. So we want to buy cars, we want to move in different houses that are actually making sense. Muku tumeanza kuingia so na feel ni kama. So we did that. We bought all those things, but tukaenda kuwa na debt. Ikakuwa ni deni sasa. Kuna deni juu sasa lazima ulive up to standard. Wewe msanii. So hiyo deni inafanya nisishike hata simu. Wallahi. Unaget? In 2014. In 2014 time kama wanaume wa kawaida. Simu. So sishiki simu. So I got a phone call from a number outside the country. A South African number. 4 times.
sishiki, niko like deni imekuwa serious mpaka wapi wanapiga sasa na international. Yes. So sishiki, so 4 times I didn't pick. So the last one I was like, if we die, we die. Ikue. So this guy calls and he's like, oh, we've done a survey in your country, my name is blah blah blah, and we want to call you guys for a show in Uganda, and we've been told you guys are the biggest gospel group there, and we want to bring you here for 7 days. So we want to know how much you guys charge. So in international, in show inaitwa Fat Fest. Fat Fest is going to happen once a year. They bring all artists from Africa, mmoja kwa kila country. Wanaweka place for 7 days, alafu mnapiga show per person. Na mnafanya tours hiyo 7 days. So kila mtu ana represent flag yake. Kila mtu flag yake. So nyinyi mna represent flag yake. So sisi ni flag ya Kenya. No. So unajua hiyo time tulikuwa na deni ya like 700k. Cumulatively nyinyi wote. SOC. Hiyo time tulikuwa na account na kila SOC kwa 700k. Fala. Hiyo ndo inapiga kwa akili. Ushaona ni 700,000. So mimi nitisha 700k. Get this story right, manze. So umse kiasi tu niambie wase. Umse amekuja to a point whereby madeni zimekuwa mingi kama SOC, cumulatively wako na deni ya almost 700,000. Now there's this event organizer and a call from South Africa, anambia ni aje, niko na show Uganda na mimi nataka kuwapea Mukuchu. Mimi wase nimeangalia hivi mnakaa crew safi. Mnakaa kucharge ngapi? Mugikuyu akona hapa. Deni, niondolee deni. Niondolee deni tu. Mimi nakuja na perform. Anaitisha ngapi bro? So mimi nilitisha 7. Okay. Na actually sikuitisha, niandike invoice. Hiyo ni kumaanisha nimepigia vijana tukadiscuss, nimepigia manager tumediscuss. Hiyo kitu inatudishi kichwa ni sawa, wakikubali we thank God. So vali yetu ni so 7 na tunaona ni kama juku hata tuko tunalipo huku hivyo. Kwa maso 3 masumarwabe. So 700 na tumeshoot sana. So tuko like yenyewe mpaka tunaongea na Mungu saidia hii kitu. Saidia kitu go through. So msha invoice ule mseme mmwandikia 700. Na ujue ni minus transport na place mnalala. Of course kila kitu ni yeye. 700 tu ni. Msembaka anatuuliza, are you guys okay with anaitwaje economy class flight? Yana tujali, jua panda ndege hiyo period. Gani? Ndege ni kuweka simu flight mode. Ndio hii. Man. So these guys sent back and they are okay with that. 700. Sasa ni 700 plus where we are sleeping, flight, economy class and all those. Siko like kwanza itabidi mmetuma at least quarter ndio msitufanyishe ufa leo. Uko sawa. Bado okay. Tunapigia bank, tunaambia ni aje nyinyi hata msiko mnatupigia simu ndio dodo yenu quarter. So in a camp. So we go there 7 days. We're hanging out with Akina Levikson. Now we find the truth. I don't know if you know the truth. He's the biggest hip hop artist in America. Okay. Kuna ambassador. These are international artists. Yes. Ambassador wa maju. Oh, okay. Sio ambassador musician. Hapana, wao alikuwa secular period. Alikuwa gospel. Alikuwa gospel time. Yes. But yeye hakuwa. Yes. Huko zani akina Exodus, akina Copy Bly, big artists. Yes. Now we're meeting akina Mag 44, akina Pompi. Now you're hanging out, you're sleeping in the same place with these people. Yes. So they are assuming you're on the same level of which you are. I assume at that time because wamekunotice, wanasema wamefanya survey. So all of you have been called at the same level. Yeah. So we started doing a song with this guy called Levikson because sasa baada ya kufanya wimbo na Exodus, we thought Exodus ni kutoka anatoka. Okay. So we want someone who's coming in. That was Levikson. We actually did a song. It was called Mukutu. Mukutu was the biggest song in Group Awards 2015. Yes. But in 2014. So 2014, your time, tukaingia studio, we recorded a song, we even shot the video. These guys are paying for all those things. Tunasema tunataka dancers, they find dancers for us. Tunataka studio session, they get studio inakam kwa hoteli. Yes. Wanaita engineers and all those things. Inapigwa setup, unafanya mambo yenu. Huko kwa ofisi, kwa room. Now, when you have to get paid, tulipiga show safi imejaa over 100,000 people kwa stadium. Once you're done, your check comes to your room. So tukihave breakfast ya mwisho before we leave, check inaingia. So we saw, unajua ni Ugandan currency, iko na zero aziishi. Unajua. So it came, sisi actually tulilipana kwa bank directly, kwa tu kwa online easy pay nini, so we cleared the debts fine. Tunarudi home,
tunata kitu. Mshamaliza deni lakini. But hatuna hata kitu, we are happy. Nyinyi mshafura deni imeisha. So happy No until we saw what Copy Bly got. So leo nachekea Copy Bly nasema 1.4, tunaangalia new artist le Vixon inasema 950. Nyinyi kama group umesikia group hizo saba. Tunapigia Alex Milenye wa manager mkole, unajua watu huko wamepigwa mamita. Sisi tumefanya nini? Sisi tumechukua so saba. Ilikuwa show international ina represent Africa mzima. Tumechukua so saba mtu tatu. So we asked Copy, why would you get paid 1.4? Yeah. And it was like issue ilikuwa ina stream Rwanda, Zambia, Kenya na hapa. So these are 4 countries. 4 nations. So you need to charge like you are performing in 4 countries. You guys came here. Mimi niko huku. You guys would have been paid even more. So I'm assuming you guys got so I'm assuming you guys got some really good money. So it was very embarrassing, eh? Jumshalipa kila kitu lakini hamna kitu. Now you know what was bad, eh? It's people here know you did that show. And they know that you have it was money. streaming here. Yeah. So guys are assuming. Actually, we even went there and did a song. Because now you're here releasing a song with one of the best artists in Uganda. You guys must be having a lot of money. Because walikuwa wanajua venye wamelipa. Yeah, but in the interest of time, as a story ni refu, but of course, kama wewe ni upcoming artist, this is the reason why we've brought Mugikuyu 254 here. Najua kuna upcoming artists wengi huko nje wana watch show Ogopa Nairobi, wanajiuliza Jackman's apart from wase kuchezwa. Haujaituambia hizi boardroom contracts zinafanywaga namna gani za wasanii. Mugikuyu 254 amekuwa hapo, amesign contract ya 15,000. As a group ya watu tatu, watu wakilipwa sijui 800. Second time akona hiyo itoshi, wakajipeleka international tena. Wakaambia mnaitushi dola ngapi? Ikakuwa ni 700,000 manze. 700,000 watu watatu. Later to realize individual artists wamelipwa over 1.5 million. Wewe kama msanii umetulia hapo home na watch Ogopa Nairobi, learn a thing or two. The next time ukienda kusign your contract, ukumbuke talanta yako bro. Is very expensive. Usifanye makosa kama hii. Tukirapa bro, wasora jua ni msanii lakini wasora jui 2018 ulifanyia ile kitu muziki. Kata. Before hapo, eh? Yeah. So we learned a lesson with that one. Good thing about us, we got to learn lessons and we find better people to help us. Yes. So 2015, when we were going through all us, now we are international artists. Yes. We are even planning collabs with guys in Zambia. Yeah. So we had a meeting with someone, a financier, an actual professional. Yes. So we did something in 2015 Kisha. Yeah. We knew Groove Awards was launching in Rwanda. Juata walikuwa wana expand. Yes. So we faked an actual East African tour. Because it's easy to buy us as doing an international media tour. Yeah, media tour. Because we actually have an actual song around East Africa that's doing well. Yes. So tukaenda kwa Copy Bly. So tuko huku tukatengeneza poster, tukasema tunaenda tour East Africa. Yes. But ni media tour, si show. Media tour, yes. Yeah. So we made the actual poster and stations. Tukaingia na basi mpaka Uganda. Kwanza tulienda airport tukapiga mapicha na nguo different. Tukachange manguo, tukaingia basi, tukaingia kwa Copy Bly kulala huko. Anatuhost. Sasa tukifika ndo tunapost mapicha. Hata ukitupigia unasikia tuko huko. Mko UG. So tumejifly. Kule UG. Actually paid. Muliogopesha wase Nairobi back then. Like 2K. Yeah. So we got one interview from Power FM. Hustled by Copy Bly. Of course they're going to give us interview because we have guys there. But huwezi pewa interviews na hiyo schedule tulikuwa nayo back to back. Yes. Interview tunachange nguo kama wazimu. Interview hapa nguo different. But sasa itakani kama tukizipost ni interviews different kwa stations different. So value pale inapanda. Juu hasa wako na songs huko na wako interview. Na wanacheki pia venye nyinyi mnacheza. Mpaka wasanii huko wana look up to you guys. Because wana nice venye mnacheza East Africa. Exactly. Yes. So but sasa unaona huwezi pata interviews back to back the same day. So we took another bus to Kigali now. 8 hours. In town. Mpaka Kigali. Tukapost zile picha zingine sasa za airport. Bado mko tua. Kwa ndege tumelala Kigali. Kigali tukapata interview Spirit FM. But sasa hapo tulala kwa kanyumba kwa hostel kadogo tu. Sasa game plan yenye tunacheza, tunajua Groove wanakam huko. Unaget? Na Groove lazima watoke na wasanii huko.
Unajua? So wanaangalia wako like wacha tuchukue Bahati juu Bahati ndio alishinda 6 awards. Alafu juu SOC wako huko. Tunaenda one time. Wacha tuwapigie tu simu tuambie kaeni huko. Tunakuja. Tunakaa. Na sasa lazima tu negotiate tunawalipa how much kukaa. Na hiyo hoteli mko tuongeze tu pesa na macharges of course. Alafu flight ya kukamba. Wanatupigia simu kwa like si tulikuwa tunarudi leo. So itabaki mmeribook flight. Ya kurudi ya siku yenye mnataka turudi. Na hiyo hoteli tuko juu sisi tulikuwa tumejilipia si up to standard. So tubukieni hoteli nyingine. Hivyo ndo tulala Serena Kigali. Rosafi. Hili town. Unaget. Alafu hivyo ndo tulitoka na Mugikuyu huko. Na mkapanda ndege. Sasa kina Bahati walikuwa wanatupata huko. So it paid off. Game safi. Na mkapanda ndege mtaani Rosafi. In the interest of time George, your time pia nini na nini. Sasa hizi of course tukipiga conversation na hapo nyuma before tukuja hapo tukiwa behind the scene ulikuwa unaniambia that mambo ya muziki kidogo umepiga pause. There is something that you're up to. Tukimalizia tukipindi bro kwa hii kamera tu explain nini unafanya saa hizi that. So 2018 tulikuwa kwa gari tulikuwa tunataka shoot video shoot. So I called an Uber ikakama ikanipick kutoka kwa hao ikanipeleka kwa video shoot. Nikapiga makeup artist akama ni glam face. And hiyo time Josel Edu alikuwa ametoka group. Edu alioa akaishia kuishi Mombasa alipata job ina make sense. 1 year down the line brand kidogo pale inatetemeka juu wase wawili. Kila takatifu wako na hit song on top of that. Na kwa wawili so ametufungilia juu. Yes. So shows ni less na brand visibility kidogo it's shaken. So me I felt like nilikuwa nimesoma. This is not all I know how to do plus nimechoka at that specific time na feel kama we are really struggling as a gospel hiyo time pia unajua kuna scandals back mimi siwezi fanya scandals maintain sina thick skin una clout hapa tujue ngoma but sasa hiyo kutaka muziki wako 2018 lazima uko na clout hiyo time watu walikuwa wanatumia na email na messages sijui nani amfanya sijui nini si hatuna hiyo hamna hiyo time sio tunajulikana tu vijana tusafi tu roho safi brand yenu inaongelea usafi man I work so I had an idea because I was actually still in school. So I figured out kama Deria anaweza pigwa na message kama nipick kutoka kwa hao. Na huyo makeup artist nikimpigia nimwambia kama kuni glam akona issues. Anasema lazima nimtumie do kwanza. Juu yao ulifua do sana kwanza wasanii anaogopa sana. So mimi niko like huyu bitisha na feel safe na huyu Deria na feel safe. Na watu wako busy. Huyu hataki kujua kama niko na do, anajua kama nilishamrequest uko na kichwa poa utalipa. Huyu hajui hivyo. Huyu anajua anaweza mrusha after. So niko like hapa kuna shida. So when I got back home after the video shoot, I took the same business model ya Uber. Nikatoa gari nikaweka beautician. Nikaona ina make sense. Kama huyu beautician anaweza mrequest na akam na ana feel taken care of na kampuni, anaweza feel safe. Na do yake iko sawa. Na do yake ana feel ako sawa, taken care of. Na mimi kama client naona huyu beautician ako karibu na mimi, ana charge how much na nataka services zake juu mpaka naona pictures za jobs zenyewe. Na ako tu within the location yenye request na. Exactly. So uka venture tech. Kutu muziki. Uka venture tech. 2018 yote nikatengeneza app inaitwa Tausi app. Nika launch 2019 kakutu muziki kabisa. Yani hata sikuingia studio tena. Uzuri kukuitu kikuwa place yenye uko juu ni poa. Juu fan base yako yukufuata. So app yangu ilikuwa na downloads but haina users. Like so wana download juu. Hadi group wana ni call ku glam squad. Yao yote group wanaongea kunihusu kwa award. As in kama msanii mwenye ameventure into actual tech. So kuna hiyo support. So kuna hiyo support. So nilikuwa na over 8,000 downloads. But napata like 4 users peke yake. Na ni wase nimepigia kwa gated community watumie hiyo stuff. Nikaingia kwa mashule za beauty school na waambia wanipatie namba za beauticians wenye wameclear. So numbers ziko. Niko na beauticians yani serious. Tech iko na workers wako but users hakuna. Niko naingia kwa gated communities. Bro, nilitoka kutoka place yenye nilikuwa naingia kwa ofisi ku meet CEOs. Singojei juu wanajua ni msanii. Tu place yenye nangoja kuongea na CEO for 9 hours.
juu hata juu ni nani na una market sasa niko kwa tech, niko kwa field nyingine different. Nobody knows who I am. Wasa wa muziki wanashindwa nini mbaya. So saizi hiyo ndo hustle yako, unapiga tech kila kitu. So 2019 it peaked. We have over 11,000 beauticians now. We got funded. We are actually planning on launching in Zimbabwe now. Juu tuna collect beauticians in Zimbabwe right now as we're speaking. Sema tu kwa hii kamera, app inaitwa nini? So app, we can get to www.tausiapp.com. Hapo ndani tausiapp.com you'll find everything. Yes, kila kitu iko hapo ndani. So download, so fanya kila kitu, so itumie. Hapo sawa. Mazo umesikia story ya Mugikuyu 254 all the way. Ukasikia venye amekuja mpaka mahali yako saizi. Muziki ilikuwa imekuwa ngumu at some point. Msee mmoja aka step in anaitwa Chris Ero akawafanyia maneno like this like that. Na kitu moja mimi nataka kuuliza ukiwa hapo. Umesikia hii story vizuri. Wewe ni msanii upcoming, wewe ni creative upcoming. Unasikia venye contract signings ziwenda wrong at times. Na most of the time if you're not careful unakuta umerushwa 2 times. SOC walirushwa. Pia wewe usipokaa rada utakuja kwa hii kitu tuambie mbona unaogopa Nairobi. Now this is something that you should be very careful about. All the way akakuja mpaka 2018 akaona muziki wezi Junao group yao ilikuwa imeanza kuwa shaky, akaventure into tech. Tausi app ikakam ina make sure that beauticians wako hapo ndani, kuna app, kuna nini, download, ingia hapo ndani, make sure umesupport jamaa yangu kwa sababu mambo ni safi. Kama kawaida show ni kubwa, show ni kali, inaitwa Ogopa Nairobi. This is Swiss Lenana Mount Hotel, na kama umebambika ingia hapo kwa subscribe button, finya maze the hot seat KE uget content safi. Unashangani aje leo Jaka na pole imeiva iko safi, Abano Lusa wamecheza kama wamesema mkurugenzi kama wewe maze lazima ungare, ukue safi, ukue timamu. Hapo sawa. Abano Lusa ukiingia hapo first floor Jamia Mall, shop number F48 unapata jamaa kwa hapo anaitwa Moha, anakusort men's apparel zote zikiwa safi. This is Ogopa Nairobi. My name is Jack Kipiegon. Up until next time. Bye bye.